Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we have learned 7 words with their functions, Pashto meaning, and then we have used those words in examples. Today we have vocabulary lecture, and in this vocabulary lecture we will explain 7 more words. We will learn their pronunciations, Pashto meanings, and also with their functions. Then we will make sentences for these words. سلامونه سجاد زده کړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ بحث کړی و په لغاتونو باندې. موږ زده کړي و لغاتونه د دوی د تلفظ، دندو، همدارنګه د دوی د پښتو معناو سره. نن ورځ موږ بحث کوو په نورو لغاتونو باندې. موږ به زده کړو د دغه لغاتونو تلفظ، د دوی دندې، همدارنګه د دوی پښتو معنا، او بیا به دغه لغاتونه موږ په examples یا جملو کې استعمال کړو. So let's get started with these words pronunciations. راځو د لغاتونو تلفظ زده کوو. The first word is advantage, advantage, advantage. Fright, fright. Choice, choice. Deed, deed. Distance, distance. Fast, fast. Follow, follow, follow. Fast, distance, deed, choice, fright, advantage. Advantage, fright, choice, deed, distance, fast, follow. دا د لغاتونو تلفظ. راځو د لغاتونو دندو یعنی functions ته او د دوی پښتو معناو ته. The first word is advantage. Advantage is a noun. د اسم په توګه استعمال لري د advantage لغات چې معنی ګټه ده. Advantage means ګټه. The next word is fright. Fright. Fright is a noun. Fright هم موږ سره اسم دی کوم چې د fright معنا ویره ده. Fright means ویره. The next word is choice. Choice is a noun. Choice هم موږ سره اسم دی د اسم په توګه استعمال لري چې د choice معنا ده. Choice means انتخاب. انتخاب ته ویل کیږي. The next word is deed. Deed is an adjective. د صفت په توګه استعمال لري د deed لغات کوم چې معنی ده. Deed means مړ ته ویل کیږي. Deed means مړ. Word number 5 is distance. Distance is a noun. Distance لغات موږ سره اسم دی کوم چې د distance معنا ده فاصله. Distance means فاصله. Word number 6 is fast. Fast. Fast دوه ډوله functions ورکولی شي. یعنی هم د اسم په توګه راتللی شي استعمال لري او هم د verb یا فعل په توګه استعمال لري. چې د اسم په توګه معنی ورکړه د fast لغات، fast بیا مخ ته ویل کیږي. هر کله چې د fast لغات د فعل په توګه راغله یعنی د verb په توګه راغله نو هلته د fast معنا ده. fast means مخ کېدلو ته ویل کیږي. fast د اسم په توګه مخ او د فعل په توګه مخ کېدل. Last word is follow. Follow is a verb. Follow لغات موږ سره د فعل په توګه استعمال لري کوم چې د follow معنا ده تعقیبولو ته ویل کیږي. Follow means تعقیبول. دا د لغاتونو pronunciations, functions او پښتو meanings. راځو دغه لغاتونه اوس موږ په جملو کې استعمالو. راځو هغه لغاتونه دلته په جملو کې استعمالو. So let's get started with these sentences. راځو دغه جملې وایو د دې په معنا ځان پوهو. The first sentence is لومړی
جمله ده This is the advantage of what you learned. This is the advantage of what you learned. معنی دا سیدا دا ګټه ده د هغه څه چې تاسو زده کړي وو. The second sentence is She was filled with fright. She was filled with fright. معنی دا سیدا چې هغه ویریدلې وه یا هغه ډارېدلې وه. Sentence number next. It was his choice to wear green. It was his choice to wear green. معنی دا سیدا دا د هغه انتخاب و چې شین لباس واغوندي. The next sentence is number 4th. A dead person is buried in the ground. A dead person is buried in the ground. معنی دا سیدا چې یو مړ شخص په ځمکه کې ښخیږي. Sentence number 5th. There is 500 kilometer distance. معنی دا سیدا چې هلته 500 کیلومتره فاصله ده. Sentence number 6th. He has faced many problems. He has faced many problems. معنی دا سیدا هغه مخ شوی دی د زیاتو مشکلاتو سره. Sentence number 7th. She followed her mother advices. She followed her mother advices. معنی دا سیدا چې هغه تعقیبوي د خپل مور نصیحتونه. دا زموږ د نن ورځې درس د vocabulary یا د لغاتونو په هکله باندې. موږ لغاتونه زده کړه، د لغاتونه مو بیا په جملو کې استعمال کړه. ما عزت الله صافي ته اجازه راکړئ، تر بیا ښې شېبې، خدای پامان.